Good afternoon, everybody. We have whatever last lecture seen that we have seen first, and then we have to study the next part, that is low frequency response, as we have to be study in case of earlier lecture, right? So see, what will be the happen when we have applied the signal with low frequency? Low frequency signal indicate that the signal which have frequency in less than 50 hertz, right? That is called as low frequency signal. See, when we have to discuss the frequency with respect to your amplifier, there are three operating frequency of your amplifier. One is your nothing but a low frequency. Other is nothing but a mid frequency. Third is high frequency, right? These are the three operating frequency of your amplifier. See, we have seen the amplifier response with respect to low frequency. Low frequency indicate that frequency which is less than 50 kilohertz, right? Less than 50 kilohertz indicate that we have seen that we have applied the signal which is less than 50 kilohertz. How the particular circuit works, that we have to be seen here, right? So see, above shows that, see, this is the diagram of your amplifier. Means this is the smallest diagram. Smallest indicate that this diagram does not show the total diagram of your amplifier. It should shows only the collector part of this circuit, right? When we have seen that output response of the transistor with respect to your low frequency, in that case what happens? See, when we have seen the low frequency, in that case whatever the internal capacitance, as we have seen that, see, these capacitors that are not coming in the circuit. Why it is? Because these capacitors are only seen only with respect to, see, these capacitors are coming only with respect to when we have to be apply the high frequency signal, so that these are not seen. We have seen only the two capacitor, that is, one is your coupling capacitor, other is bypass capacitor. This is nothing but a coupling capacitor, right? This should be shown. It should be shown, right? Why it is shown? See, when we apply the signal with high frequency, see, in that case what happened? These are going out of circuit. But when we apply the signal with low frequency, what happened? This part indicate that this output coupling capacitor here is, before to that, what is the capacitor? That is C1 coupling capacitor. These are taken to this circuit, so it take the part in the circuit, right? So why it will be taken the part? See, when we apply the low frequency signal, whatever the reactors, जे ज्यावेळेस आपण लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय करतो ना, कपलिंग कॅपॅसिटर 1 आणि कपलिंग कॅपॅसिटर 2 हे दोन येतात, त्या सर्किट मध्ये येतात. त्यामुळे त्याच्या काही पॉवर कंझ्युम केले जाते, लक्षात घ्या. त्यामुळे तुमचं आउटपुट जे मिळतं ना, ते कमीत कमी येतं, लक्षात घ्या. त्यामुळे आपण लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स येतो ना, त्यावेळेस तुमचे दोन कॅपॅसिटर कपलिंग C1 आणि C2, इन दिस केस C3, आणि हा जो इमिटर बायपास कॅपॅसिटर हे वर्किंग मध्ये येतात, आणि यामुळे तुमचं आउटपुट कमी होतं, लक्षात घ्या. दिस विल बी आपण ऍक्च्युअली हीच डायग्राम येत आहे, फक्त आपण कमी मध्ये जे हे जे आहेत ना टोटल ट्रान्झिस्टर आणि त्याचं इनपुट आपल्याला केलेलं ते म्हणजे इथं दाखवलं बीटा इंटू आयबी. म्हणजे बीटा म्हणजे ट्रान्झिस्टरची गेन आणि आयबी म्हणजे बेसला इनपुट अप्लाय केलं, लक्षात घ्या. तेवढं म्हणजे शॉर्ट केली इथं डायग्राम. ही सिग्नल तुमच्या आरसी थ्रू कॅपॅसिटर थ्रू अप्लाय केलेलं आहे, लक्षात घ्या. याच्यामध्ये फक्त ज्या सिग्नल अप्लाय केलं जातं ना C3, जे आउटपुट साईडचा कपलिंग कॅपॅसिटर फक्त दिसतोय, म्हणजे तो तुमच्या सर्किट मध्ये येतो, राईट. सेम वे हीच डायग्राम म्हणजेच पुढे आपण एसी सिग्नल अप्लाय करतो. एसी सिग्नल अप्लाय केल्यानंतर काय होतंय? कलेक्टर रेजिस्टन्स थ्रू द कॅपॅसिटर 3 ला म्हणजेच कपलिंग कॅपॅसिटरला सिग्नल मिळते, तो काही पॉवर कंझ्युम करतो, लक्षात घ्या. म्हणजे इन केस ऑफ युअर लो फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, only the coupling capacitor and the bypass capacitor that are come in a circuit. So that's why what happened? So due to that capacitance, whatever the output coming, that have less, right? This will be happen when we have seen with respect to we have applied the low frequency signal. Now see, this is the low frequency amplifier response. What? See, response means what? Response indicate that when we have applied the signal with respect to amplifier, start up with the low frequency, mid frequency as well as high frequency, and how the amplifier should be
work with respect to frequency. It is nothing but a frequency response of amplifier, right? So see, this is the diagram of the frequency response of amplifier with low frequency. Low frequency indicate that signal with 0 hertz to the 50 kilohertz, right? So see, during the low frequency, it have less gain. Here is gain. Gain is nothing but output voltage, right? So during the low frequency, there should be less output voltage, as we have to be increases the output frequency. See, as we have to be increases the output frequency, gain should be increases, right? So during low frequency, what happen? See, when we have applying the signal with low frequency with respect to your amplifier, whatever the gain coming with respect to your amplifier, that should be reduced, but as we have to be increases the particular frequency of the, see, here is the frequency, see, here is the frequency and here is the gain. So as we have to be increases the frequency, gain should be increases. This will be happening in respect to the amplifier, right? This is nothing but a low frequency amplifier response. Means we have seen the response with respect to only 0 to 50 0 to 50 hertz signal only. This is the part of revised. Now we have to be seen the high frequency amplifier response. This is the part as we have to be studying now. See, high frequency indicate that what? See, we have seen that transistor. See, this is your particular common emitter amplifier configuration. What is called as common emitter? See, in this case, where in this case your emitter terminal. See, this is your emitter, this is your base, and this is your collector. Common emitter configuration indicate that emitter terminal is in between input as well as output, right? So in this configuration, what happened? We have applying the signal with high frequency. High frequency means the signal which is greater than that of your 50 hertz, right? That signal is applied to here. So during the high frequency, see, during the high frequency, this capacitor C1 and C3, it is called as coupling capacitor, and this C2, that are called, these are called as bypass capacitor. So during this time, C1, this is nothing but a coupling capacitor. C3, this is also called as coupling capacitor. C2, it is called as bypass capacitor. This will be act as a short circuit. This will be happen only in case of high frequency signal. So during high frequency, this should be act as like as your short circuit. So it doesn't have any effect. So during the high frequency signal, this is not affected the performance of the amplifier, right? Which are that C1, C2, and C3. C2 is called as emitter bypass capacitor. But see, this capacitor, this coupling and this bypass capacitor are not affected, but one of the 3 capacitor which should be added with respect to this configuration. Equivalent diagram of this high frequency amplifier circuit is shown here. In this case, 3 capacitors. 3 capacitors indicate that this is your base, this is your, see, this is your base terminal, this is your emitter, this is your collector. So collector to base, see, base to the collector, that is a BC capacity, CBC capacitor is formed. Then it is a base to the emitter, CB capacitor is formed, and this is collector to the emitters, CC capacitor is formed. I'm not written here. These 3 capacitor will become in the circuit. Why it is? See, I'm telling you why it is came. Sir. I'm telling you. Why that particular capacitor same? I am telling you. See, we know that there are 2 type of the transistor, PNP and NPN. We have discussing with respect to NPN type of transistor, right? So NPN indicate that. Sir. Lecture चालू आहे वो. Lecture चालू आहे माझं. So see, NPN type of transistor, what it indicate that? NPN. So N to the P, there should be smallest gap, right? Smallest gap. P to the N, there should be smallest gap. This gap is act as like as
in between P and N. P act as a conductor, N act as a conductor. कॅपॅसिटर म्हणजे काय असतात, दोन कंडक्टर सेपरेटेड बाय डायइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो त्यामुळे काय होतं, हे दोन्ही कंडक्टर सारखं ऍक्ट होतात आणि हा तुमचा डायइलेक्ट्रिक म्हणजे निर्वात पोकळीसारखा ऍक्ट होतो. त्यामुळे याच्यातनं कॅपॅसिटर फॉर्म होतो. लक्षात घ्या, असे कॅपॅसिटर 1 2 म्हणजे समजा इमिटर आणि बेस याच्यामध्ये एक कॅपॅसिटर, कलेक्टर आणि बेस याच्यामध्ये एक कॅपॅसिटर, आणि ह्यात इमिटर आणि कलेक्टर याच्यामध्ये एक कॅपॅसिटर, असे 3 कॅपॅसिटर फॉर्म होतात पाहायला. दिसलं का? सो दॅट्स वाय here see this is nothing but a capacitance between base to the emitter, base to the collector, and the collector to the emitter. I am not draw here. These also 3 capacitors form. Due to that 3 capacitor, what will be the effect? See, these are the 3 capacitors that are called as intrinsic type of the capacitor, which causes due to that capacitors what happens, this should be consume some of the energy, so that whatever the output coming, that should be reduced, right? Means when we have seen with respect to high frequency amplifier response, in that case we have uses the the 3 capacitors, that is C1, C2 and C3. 2 are the coupling, 1 is the bypass capacitor. They are not taking part in the circuit when signal applied with high frequency. When we have applied the high frequency signal, in that case internal transistor, we have, I already told you, NPN, the internal component used with respect to that act as a capacitor. That's why 3 internal capacitors that are called as parasitic capacitors are generated with respect to the transistor. So that's why whatever the signal are applied across your input, that is consumed by this capacitor. So that's why output coming is less. This will be happen in case of high frequency amplifier response, right? लक्षात आलंय का? प्लीज सांगा, लक्षात आलं असेल तर सांगा, नसेल तर आणखी रिपीट करतो. हाय फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स लक्षात आलाय का? Yes, sir. Okay. Now low frequency, we have seen that low frequency amplifier response and effect of coupling. See, we have discussing the now we have discussing the thing with respect to the high frequency response and effect of the coupling. Coupling doesn't have effect on high frequency, but we have seen that now low frequency amplifier response with effect of coupling. These are the coupling capacitor, right? I already told you, when we have to use the coupling capacitor, they are not effect on case of high frequency, but when we have to be compare the things, same thing with respect to the low frequency, it should be taking part of the working of your circuit. See, this is the input. See, this is the input signal applied to the capacitor through the, here is the one of the transistor, right? So this is nothing but a coupling capacitor 1. So input signal is applied to the coupling capacitor 1. See, signal frequency is less. In that case, what happen? When signal frequency is less, in that case this capacitor taking part of your working of your circuit, so it consumes some of the power, so that whatever the power coming across here, that should be less. Means why that happen? See, when low frequency signal is coming, whatever the capacitor, that is input coupling and output coupling, that are coming in a circuit, so that's why it consume power. This will be happen in this case. And all other resistors, see, during this circuit, RE, R2, RL, these are the 3 resistors. These are 3 resistors came taking as a parallel resistors. So this and this consume power, so that we got low power in case of low frequency of the amplifier. Now see formula. Now see formula for the particular XC1 indicate that capacitive reactance. Calculation of the capacitive reactance म्हणजेच काय, कॅपॅसिटरचा रिएक्टन्स किती असतो हे काढण्यासाठी एक फॉर्म्युला आहे, XC1 equal to 1/2 pi FC into C1, right? This is the formula for the calculation of the capacitive reactance of the पर्टिक्युलर कॉन्फिगरेशन. तर हा कशासाठी लागतो लक्षात घ्या की हा जो कॅपॅसिटर C1 यूज केलाय ना, C1 कॅपॅसिटर यूज केल्यामुळे तुमचा रिएक्टन्स म्हणजे पॉवर तो किती कंझ्युम करेल हे काढावं लागतं. ते काढण्यासाठी आपण एक फॉर्म्युला आहे, XC1 equal to 1/2 pi FC C1.
ज्या फॉर्म्युलानं तुम्ही हाय पॉवर किती कंझ्युम करता हे काढता. लक्षात घ्या, द इनपुट RC सर्किट फॉर द BJT amplifier is formed by C1 and the amplifier's input resistor and it is shown in figure. म्हणजे लक्षात घ्या, RC इनपुटचा RC सर्किट म्हणजे काय असणार आहे, RC एलिमेंट इनपुटच्या वेळेस म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस ह्या कॅपॅसिटर थ्रू इनपुट कनेक्ट करताना त्यावेळेस तुमचा कपलिंग कॅपॅसिटर आणि एक रेजिस्टन्स याच्या थ्रू एक सर्किट फॉर्म होतं, त्याला RC सर्किट असं म्हटलं जातं. त्याचा रिस्पॉन्स, त्याच्या रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्स त्याच्यामुळे डिग्रेड कसा होतो हे आपण पाहिले आधीच. त्यानंतर द इनपुट सर्किट इफेक्ट ऑन द सिग्नल ॲट गिव्हन फ्रिक्वेन्सी कॅन बी मोर इझिली अंडरस्टँड बाय लुकिंग ॲट द सिम्प्लिफाईड इनपुट सर्किट. लक्षात घ्या, आता हे जे सर्किट आहे ना, जर याच्यावर तुम्ही रिस्पॉन्स पाहत गेला असता त्याचा इफेक्ट तर काहीच लक्षात आला असता. पण या डायग्राम वरून पहा, या डायग्राम सरळ दिसते की तुमच्या इनपुट जे अप्लाय केलेलं ते कॅपॅसिटरला डायरेक्ट कनेक्ट होत आहे. किंवा कॅपॅसिटर काही पॉवर ग्रास्प करेल, त्या कॅपॅसिटरला ग्रास्प केल्यावर पुढे जे सिग्नल जाणार आहे ते रेड्युस्ड असणार आहे, याच्यावरनं कळत आहे. तर टोटल सांगतो, लक्षात घ्या, लो फ्रिक्वेन्सी अम्प्लिफायर रिस्पॉन्स आणि इफेक्ट ऑफ कपलिंग याचा थोडक्यात सांगतो. लक्षात घ्या, when we have to be discussed with respect to low frequency, right? Low frequency indicate that frequency below the 50 hertz, right? So below 50 hertz, we know that amplifier response is degraded or it is a less when the frequency is low and when the frequency is high, right? So in that case, we have applied the signal with low frequency, right? So during low frequency, we know that as we have to signal applied, in that case, coupling capacitor and bypass capacitor are taking into part of the circuit. But in this case, we have seen the response with respect to the coupling capacitor, right? So this is the thing, but we have seen the diagram with respect to input coupling. Coupling capacitor चा अर्थ काय सांगतो, लक्षात घ्या, हे काय करतात, फक्त सिग्नलचं इनपुट आहे ते डायरेक्ट याला कपल म्हणजे जोडण्याचं काम करतात, त्यामुळे त्याला कपलिंग कॅपॅसिटर असं म्हणतात. पण लक्षात घ्या, हे कॅपॅसिटर यूज केल्यामुळे लो फ्रिक्वेन्सीला हे काहीतरी पॉवर कंझ्युम घेतात. जर तुम्ही मिड फ्रिक्वेन्सीला यूज केलं ना, कुठलीही पॉवर कंझ्युम करत नाहीत, लक्षात घ्या. ओके, त्यामुळे याच्या अक्रॉस पॉवरला कंझ्युम झाल्यावर लेस आउटपुट तुम्हाला मिळून जातं. दिस विल बी आपण when we are applying the low frequency signal to the capacitor. लक्षात आलंय? फक्त एकच वाक्य इथे लक्षात ठेवा की जर लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल अप्लाय केले असेल आणि तिथे जर कपलिंग कॅपॅसिटर यूज केला तर ते कपलिंग कॅपॅसिटर सर्किटच्या वर्किंग मध्ये पार्ट घेतात, त्यामुळे ते काही पॉवर कंझ्युम करतात. जर लो फ्रिक्वेन्सी असेल तर, मिड फ्रिक्वेन्सी असेल तर ते पॉवर कंझ्युम करत नाहीत. हाय फ्रिक्वेन्सी असेल तरी सुद्धा ते पॉवर कंझ्युम करतात. ओके, प्लीज रिप्लाय द्या. Yes, sir. Okay. इफेक्ट ऑफ CC ऑन फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स. CC1 म्हणजे काय, कपलिंग. यालाच म्हटलं C1 लाच कपलिंग कॅपॅसिटर 1. लक्षात घ्या, कपलिंग कॅपॅसिटर यूज करायचं कारण काय, पहिली गोष्ट लक्षात घ्या. जर आपण पहा डायग्राम सांगतो तुम्हाला माग आहे. आता हे जे आहेत ना, ह्याला कपलिंग कॅपॅसिटर 1 म्हणायचं, याला कपलिंग कॅपॅसिटर C3 नाव असलं तर याला कपलिंग कॅपॅसिटर 2 म्हणायचं. हे यूज करायचं का, सी when we have to be use circuit as a input, that is sine wave, if it apply to the this configuration directly, right, directly, in that case what happen, whatever the signal that should be applied directly, if it contain, see, if it contain AC as well as DC component, so both component apply to the transistor, right? But DC is not needed to apply with the transistor, so that whatever the DC applied, that should be consumed by this, that should not be passed over due to this capacitor. म्हणजे फक्त AC पुढे पास करण्यासाठी आपण कॅपॅसिटर यूज करतो, right? This capacitor does not allow to pass the DC signal, so only AC signal is applied across here. Okay, that's why we have to use the C1 type of the capacitor, right? So coupling capacitor is used for the purpose of coupling the input AC signal only, right? So in case of your low frequency, whatever the effect of it, we have to be calculated, for which are the formula for that configuration. This is calculated by this diagram, right? So this is nothing but a input is applied to the coupling capacitor through the H indicate that one of the transistor, right? So this will be applied to the transistor, and whatever the output coming, that is in between your base and emitter, that is nothing but a VB,
right? So for that configuration, if we have to apply the voltage divider rule, right? Voltage divider rule indicate that this component, for that this component we have applied the voltage divider rule. When apply the voltage divider rule of this configuration, in that case, this device, see, this divided by this plus capacitive reactance of this CC1, म्हणजे HI divided by HI plus XCC1, XCC1 म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स ऑफ दिस CC1, हे दोन्ही पार्ट गुणिले अप्लाइड व्होल्टेज फीड एवढे पार्ट तुमच्या सर्किटमध्ये येतात. म्हणजेच पहा त्याच्या रेस्पेक्ट म्हणजे व्हीबी जर व्होल्टेज आपल्याला काढायचे असेल, सो इन दॅट केस व्हीबी इक्वल टू एक्सटेंशन बोर्ड घ्या म्हणे. so सर वॉइस येत नाहीये. सर वॉइस येत नाहीये. सर सर माइक म्यूट. आपण याच्या रिस्पेक्ट टू काय डिस्कस करतोय, इफेक्ट ऑफ CC1 frequency response, right? Effect of CC1, what it indicate that when we have to be discussed the, this should be act as a transistor, right? This should be act as a transistor. We have applied the input signal through the coupling capacitor. See, we have applying the input signal through this coupling capacitor to the transistor. Same way here, equivalent circuit, we have applying the input signal through this coupling capacitor to the transistor. Through the transistor indicate that base and emitter terminal of the transistor, right? यांना अप्लाय करतो. हे अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, या सगळ्या सर्किटला व्होल्टेज डिवायडर रूल आपल्याला अप्लाय करायचा असेल, राईट? तर दिस इज ऍक्ट ऍज अ particular component. We have applied the voltage divider rule from here, right? So this divided by this plus capacitive reactance of this CC1, right? So it is nothing but a HI divided by HI plus XCC1 into applied voltage P, right? So it is nothing but a this VB equal to HI divided by HI plus XCC1 into VM. This is the base to emitter voltage, right? This is coming when we are applying the voltage divider rule across this terminal, right? So see, this is the things, right? In that case, we have to be all of the thing no, VB equal to HI divided by HI plus XCC1. But XCC1 means what? See, actually it is a
it is actually formula for XCC1 is 1 upon 2 pi FCC1, right? 1 upon 2 pi FCC1 means when we have to be calculate the effect of CC1 on frequency response. In that case, we have to be calculate the value of the particular CC1, right? So for that calculation purpose, we have to be applying the voltage divider rule. When we are applying the voltage divider rule, in that case, we have seen that applied the input voltage through the coupling capacitor. This coupling capacitor applied the signal to the base and emitter. So when we are applying the voltage divider rule, it should be applying between your base and emitter, right? So when we are applying the voltage divider in between base and emitter, in that case, this part is taking as upper part divided by this part plus reactance of this into applied voltage. So it is nothing but a HI divided by HI plus capacitive reactance of XCC1 into applied voltage VA. This will be the coming. This will be the end of our response. But we know that we also need of the XCC1 value. So XCC1 is nothing but a capacitive reactance of CC1. So we know that for that purposes, one of the formula 1 upon 2 pi FCC1, right? This is the formula which calculate the XCC1. So according to this, we have to be find out the value of the VB because V in HI are already given, and when we have to be applying the XCC1 also formula. So accordingly, we have to be find out the value of the for the purpose of your CC1, that is here. Now see, we have seen the three type of the frequency: low, high, and mid frequency, right? These are the three operating frequency of your transistor. When we have seen that three operating frequency, we have up to now seen the low frequency and the low frequency and high frequency, right? During the means what happened during the low frequency and high frequency, there should be, see, either your coupling capacitor or either your internal capacitors are taking into part of circuit. Accordingly, circuit response should be degraded, right? That we know. But which are, so see, we know that high is not operating, low is not operating. So which frequency is operating with respect to your transistor? See, the important frequency which should be operating with respect to transistor is mid frequency. So during the mid frequency, whatever the effect of mid frequency, that we have to be discussing, right? So see, during the diagram of response of your transistor, see, here is the frequency response of your transistor. So what it show, see, this is your low frequency, this is your mid frequency, this is your high frequency, right? During the low frequency and high frequency, the signal means here is your gain, here is your frequency, right? During the low frequency, gain should be reduces, sorry, during high frequency, gain should be reduces, during low frequency, gain should be increases as frequency increases, means low frequency it is reduced, right? But during the mid frequency, whatever the gain is nothing but a output coming, that should be more during the mid frequency. So during the mid frequency, gain should be maximum. This is nothing but a effect of your mid frequency, right? So why that happen? See, during the mid frequency of operation, we know that capacitors, which are that capacitors, these are nothing but a coupling C1, C1, C3, and C2. These are three called as, two are called as C1 and C3, that are called as coupling. C2 is called as bypass capacitor. These are three capacitors are taking part during the low frequency and high frequency, but during the mid frequency, these capacitors means C1, C2, and C3 are not taking part during the mid frequency, as well as these internal capacitors, that is CB, CBC, and CCC, means connector to the emitter, sorry, CCE. These are the three capacitors are not taking part of the circuit during the low frequency. So during the mid frequency, right? So that's why whatever the output coming during the mid frequency, that is maximum. See here. So during the mid frequency, whatever the output coming, that is maximum. Why that happen? So during the mid frequency, they are not, means your capacitor or input. There are two capacitors, that is coupling and bypass, and intrinsic, that are not taking part of the circuit, so that they are not consuming any power. So response during the mid frequency is not only due to that, right? So that's why during low and high frequency, capacitor are working
part in the circuit, so that's why response is degraded. Low and high, mid, that is a constant. This will be happen. This is the thing. See, I'm completely tell with respect to the frequency response amplifier. See, frequency response म्हणजे काय असतं सांगतो. ज्यावेळेस आपण एखादा ट्रान्झिस्टर आहे किंवा एखादी डिव्हाइस आहे ती 0 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी म्हणजे लो फ्रिक्वेन्सी पासून ते हाय फ्रिक्वेन्सी 20 किलो हर्ट्ज पर्यंत वर्क करतोय. लक्षात घ्या, त्यानुसार 0 to 50 हर्ट्ज पर्यंतची फ्रिक्वेन्सी असते ना त्याला लो फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. 50 हर्ट्ज ते 18 किलो हर्ट्ज पर्यंत फ्रिक्वेन्सीला मिड फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. 18च्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीला हाय फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. तर या तिन्ही फ्रिक्वेन्सीवर रिस्पॉन्स तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा आपल्याला पाहायचा आहे चॅप्टरमध्ये. लक्षात घ्या, कॉमन इमिटर अँप्लिफायरचा लो फ्रिक्वेन्सीला त्याची सिग्नल डिग्रेडेड असते, मिडला ती कॉन्स्टंट राहते आणि हाय फ्रिक्वेन्सीला ती परत एकदा डिग्रेड कमी होत राहते. लक्षात घ्या, दिस विल बी हॅपन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स ऑफ द ट्रान्झिस्टर. ओके, नाउ सी we have seen that this is the common emitter configuration. See, common emitter configuration, how we design the particular component म्हणजे R1, R2, RC, RE, CE, CC2 किंवा AREL हे कसे म्हणजे कसे सिलेक्ट करायचे त्याच्यासाठी एक फॉर्म्युले वगैरे आहेत. डायग्राम ड्रॉ करा. डिझाइन ऑफ ड्रायव्हर सर्किट ऑफ द कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर. डिझाइन ऑफ ड्रायव्हर सर्किट फॉर कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर. Draw this diagram. Design of driver circuit for common emitter amplifier. Write down. Draw this diagram first. झाली डायग्राम. येस सर. आपण याच्यात ऍक्च्युली काय करणार आहोत सांगतो. आपण ज्या एक्झाम मध्ये ऍक्च्युली तुम्हाला ऑनलाईन देअर शुड बी चान्सेस नाही, 100% ऑनलाईनच एक्झाम आहे. लक्षात घ्या, ऑनलाईन एक्झाम जर नसती, थिअरी एक्झाम मध्ये कसं असतं, हा 6 ते 8 मार्काचा क्वेश्चन आहे. डिझाइन अ ड्रायव्हर सर्किट फॉर कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर असा क्वेश्चन विचारलेला असतो. ऍक्च्युली हे जे आहेत ना ते कसं डिझाईन करायचं ते त्याच्यामध्ये आहे. जे तुम्ही 8 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये 6 किंवा 8 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये हे डिझाईन कसं करायचं त्यासाठी फॉर्म्युला कोणते ते आपण पाहणार आहोत. ऑनलाईन एक्झामला रिलेटेड टू याच्यावर क्वेश्चन नसतील कारण डिझायनिंग पार्ट आहे हा. ओके, सांगतो आता. नॉर्मली दिस इज कॉल्ड एज कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर, राईट. लक्षात घ्यायला जर मी इनपुट अप्लाय जर साइन वेव्ह केली तर आउटपुट कसं मिळेल सांगा. साइन वेव्ह इनपुट जर अप्लाय केला आउटपुट काय मिळेल माझ्या लक्षात आहे का सांगा. इनपुट जर आपण याला साइन वेव्ह अप्लाय केली तर आउटपुट काय मिळेल. एम्प्लीफायर अजून एकदा सांगतो. दिस इज बेसिकली कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर. एम्प्लीफायर काय करतो, इनपुटला जी सिग्नल अप्लाय केली जाते ती सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लीफाईड फॉर्म, फक्त तिची स्ट्रेंथ वाढते आणि ते तुमच्या आउटपुटला मिळते, राईट.
अँप्लिफायरच्या रिस्पेक्ट होतो. आता मला सांगा, इनपुटला जर मी साइन वेव्ह अप्लाय केली असेल तर आउटपुटला काय मिळेल? प्लीज टेल मी. कॉस वेव्ह. राईट. कुणी सांगितलंय? प्राजक्ता. ओके, एकदम बरोबर आहे. सी मी तुम्हाला ती दोनदा सांगितलं. काय म्हटलं मी, इनपुटला जर आपण साइन वेव्ह अप्लाय केली तर काय होतंय, ट्रान्झिस्टर अँप्लिफायर काय करतो, फक्त सिग्नल अँप्लिफाय करतो. म्हणजे खरं तर तुमच्याकडनं आन्सर चुकीचं आहे, बरोबर आहे. पण माझी अपेक्षा काय होते की तुम्ही साइन वेव्ह इनपुटला अप्लाय केली ना, आउटपुटला साइन वेव्ह पण अँप्लिफाईड फॉर्म मध्ये येते. राईट, असं म्हणाल. पण बरोबर आन्सर सांगितलं तुम्ही, कॉस्ट त्याचा रिझन सांगतो. राईट, कारण लक्षात घ्या, आपण ज्या वेळेला इनपुटला साइन वेव्ह अप्लाय करतो ना, अप्लाय केल्यामुळे R1 आणि R2 याला म्हटलं जातं बायसिंग रेजिस्टर. लक्षात घ्या, हे बायसिंग रेजिस्टर काय करतात, रिक्वायर्ड. लक्षात घ्या, आता समजा मी कसलाही व्होल्टेज घेतलं, म्हणजे इनपुट व्होल्टेज अप्लाय केलं आणि ती जर समजा एखाद्या ट्रान्झिस्टरला अप्लाय केलं तर तो अँप्लिफायर वर्क होणार नाहीये. लक्षात घ्या, कारण त्याला एक रिक्वायर्ड कंडिशन असते. लक्षात घ्या. ओके, त्यासाठी काय केलं जातं, R1 आणि R2 रिक्वायर्ड बायस्ड व्होल्टेज याला असं प्रोव्हाइड करतात की ज्यामुळे तो अँप्लिफायर म्हणून वर्क होईल. लक्षात घ्या. राईट, तर इथून ज्यावेळेस आपण इनपुट अप्लाय करतो ना, इथून ट्रान्झिस्टरला, त्यावेळेस इथं सिग्नल येते. राईट, समजा इथून अप्लाय केले सिग्नल बेस करंट IB असेल. राईट, ज्यावेळेस मी बेस करंटची सिग्नल इथं अप्लाय करतो, त्या अँप्लिफाय व्हर्जन मध्ये इथं तुम्हाला कलेक्टरला तेवढाच, म्हणजे समजा इथं कन्सिडर करा 5 एवढी सिग्नल मी अप्लाय केलेले आहे, तर 25 एवढी सिग्नलचा इथं अप्लाय करंट मिळतो. लक्षात घ्या, करंट म्हणतोय मी. म्हणजे सेम इथं जर साइन वेव्हचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असेल तर करंट म्हणून सेम साइन वेव्हचं पॉझिटिव्ह हाफ सायकलच इथं करंट म्हणून मिळेल. लक्षात घ्या. पण ज्यावेळेस मी अप्लाय करतोय ना इथून सिग्नल, त्यावेळेस त्याला व्होल्टेज सुद्धा असणार आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे सेम साइन वेव्हचं व्होल्टेज इथं येणार आहे. लक्षात घ्या. पण हा जो RC कलेक्टर कॅपॅसिटन्स आहे ना, तो सेम तेवढी पॉवर व्होल्टेज येणार, तेवढा तो क्रॉस म्हणजे त्याच्या अक्रॉस घेतो. लक्षात घ्या. त्यामुळे काय होतं, जेवढं ह्याच्या अक्रॉस घेतो ना, बरोबर त्याच्या अपोजिट व्होल्टेज तिथं अक्रॉस इथं व्होल्टेजला सोडतं. म्हणजे जर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल त्याने घेतला तर निगेटिव्हली गोईंग हाफ सायकल इथे येतं. लक्षात घ्या. म्हणजे साइन वेव्ह अप्लाय केली, निगेटिव्हली गोईंग इथं आलं, बरोबर. परत मी इथं सेकंड हाफ सायकल पॉझिटिव्ह अप्लाय केलं, म्हणजे पॉझिटिव्ह झाला, तर निगेटिव्ह हाफ सायकल अप्लाय केल्यानंतर काय होईल, निगेटिव्ह हाफ सायकल इथे येईल, बरोबर. निगेटिव्ह हाफ सायकल इथं आल्यानंतर काय होणार आहे, लेस इनपुट अप्लाय झालं, त्यामुळे लेस आउटपुट मिळणार इथं, लेस आउटपुट करंट मिळणार इथं. त्यामुळे हे जे आहेत ना, इथं कलेक्टरला लेस तुमचा व्होल्टेज ड्रॉ करणार आहे. त्यामुळे काय होतं, इथं मॅक्झिमम तुमच्या आउटपुटला येणार आहे, म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल येईल. म्हणजे पहिल्यांदा निगेटिव्ह हाफ सायकल, परत पॉझिटिव्ह हाफ सायकल. तर हे झालं कॉस वेव्ह. लक्षात घ्या, म्हणजे जर मी साइन वेव्ह अप्लाय केली तर कॉस वेव्ह मिळते. राईट, ओके. दिस विल बी आपण विथ रिस्पेक्ट टू युअर कॉमन वेव्ह एम्प्लिफायर. आता हे डिझाईन करायचं आहे आपल्याला, तर त्यासाठी काय फॉर्म्युला आहे पहा. डिझाइन गाइडलाइन फॉर सिंगल स्टेज RC कपल्ड C एम्प्लिफायर. C indicate that common वेव्ह एम्प्लिफायर. Right, note down that formula I am telling you. Phe indicate काय, Phe याला म्हटलं जातं Phe, याच्या अक्रॉस येणार व्होल्टेज त्याला म्हणायचं Phe. Phe साठी 1/10 Vcc. Write down Phe equal to 1/10 Vcc. Phe equal to 1/10 Vcc. Then XC means capacitance, common emitter amplifier reactance. XC indicate that reactance of the C amplifier. XC indicate that 1/10 RE. फॉर्म्युला आहे त्यासाठी XC काढण्याचा, 1/10 RE. थर्ड फॉर्म्युला VCQ, which is nearly equal to VCC/2. ते साइन दिसते ना, नियरली इक्वल टू साठी VCQ नियरली इक्वल टू VCC/2. म्हणजे जर VCC मी 10 अप्लाय केला असेल ना, नियर अबाउट 5 व्होल्ट एवढं तुमचं VCQ येतं. किंवा त्यासाठी दुसरी एक फॉर्म्युला आहे, VCQ नियरली इक्वल टू 1 प्लस पीक व्हॅल्यू ऑफ आउटपुट व्होल्टेज. VCQ equal to greater than or equal to 1 plus peak value of output voltage.
झालं. Yes, sir. ओके. Next formula, XCC1, capacitive reactance of the CC1, 1/10 HI, 1/10 of HI. Next formula, XCC2, 1/10 RC plus RL. One by 10 RC plus RL. Then ICQ, which is greater than IL, which is equal to IL equal to V0 divided by RL. V0 divided by RL.